Mimi nashukuru sana kwa sababu Provost, you gave us a very timely sermon. Saa zingine kama wanasiasa tuna hiyo mwelekeo ya kusema the sermon was good. But I want to confirm to you, you truly gave us a very good sermon. And especially on how ukienda kwa Mungu, how to address. Kwa sababu saa zingine tunaenda tu kusema sina hii, sina hii, sina hii. Lakini ukatueleza ya kwamba vile tunafanya siku ya leo, tuendelee na hiyo mwenendo. Tukiblesiwa na Mungu, tunakuja tunasema asanti. Because the sound of saying asanti is much more instrumental than ile sauti ya kuomba. Na katika hiyo harakati ya kushukuru Mungu, kwa vile amefanyia kijana mwenzetu, a young leader who is now actually an MP, not of Kenya, but the entire East Africa. Mimi pia nataka nishukuru hata viongozi wetu, tukiongozwa na rais wetu. Kwa sababu hapo beleni imekuwa kama wewe ni a young leader, unarushwa tu pahali, kama ni kamati unawekwa ya sports, sidunishi ya sports, lakini perpetually that has been the domain of young people. Our leaders have shown by example that they trust the young people of this country, ambao tumepewa nafasi za kuongoza, na ndio maana katika the same spirit Maina Karofia tuko hapa tukishukuru for you being a young person and also an MP in Iyala. We had not been compelled that we had to give a young person, but God had seen ya kwamba you are the one who is fit. And I also want to thank our leaders, kwa sababu kama wangetuelekeza sana upande mwingine, probably things would be different. Na katika hayo, mnajua ya kwamba tukiwa na mheshimiwa Kimani Kuria, tumekuwa na a very tedious job in the recent few weeks. Tukitengeneza budget ya nchi. Nasema budget kwa sababu mheshimiwa Kimani Ichung'wah looks at where the money is coming from. Hiyo maneno yote ya revenue, finance bill, mheshimiwa Kimani Kuria ni yeye hushughulika kule pesa ya budget inatoka. Na kwa sababu mimi ni kaka yake, yeye akienda anawida, anawekelea juu ya meza. Akiwekelea juu ya meza anaenda, sasa ananiuliza nikate yangu upande mgani. So the side of expenditure ndio ya budget. Na na explain hivyo kwa nini. Hii kazi yote tunafanyia nchi ya Kenya. Na tukiongea katika kwenye pesa inatoka, ni vizuri pia tunaeleza kwenye pesa inaenda. And I want to thank our leaders and also the Parliament of Kenya, because all the money that we are collecting through the finance bill, most of this money is actually going to the young people of this country. Na nitataja machache. In this budget, hii ambayo tumesoma juzi, Higher Education Loans Board last financial year had an allocation of 15 billion Kenya shillings. Currently, we have been able to increase that by 100%. And now Higher Education Loans Board, we allocated Kenya shillings 30 billion. Katika hiyo budget, wale kaka zetu na dada zetu wanamaliza universities, mnajua wanahangaika maneno ya internships. Tukaona we cannot continue to sing this as a song. We have to do something about it. And in this budget, we have put in enough resources. Next financial year, that is starting in July, we are going to hire 8,000 fresh graduates in an internship program sponsored by taxpayers' money, by GOK itself, through Public Service Commission. And they, in turn, in the government, they'll be paid Kenya shillings 25,000 every month. In the same budget, tumeweka pesa ya wazazi wetu na pia the young people who are farmers. Tukaweka 5 billion ya fertilizer. In the same budget, tukaweka pesa ya viwanda katika all our 47 counties. Tukaweka pesa, tutakuwa na viwanda in every county in the Republic of Kenya. In the same budget, tukaweka 6 industrial parks, ambazo tumepea 500 million each. Moja, we are sharing between Kiambu and Murang'a. Tunaijenga pale Del Monte. Tumeweka ingine pale Kirinyaga. Tumeweka ingine Busia. Tumeweka ingine Kwale. Tumeweka ingine Eldoret. Tumeweka ingine Nakuru. Because we are mindful about the fact that wale watu ambao ni our age wakigraduate hawana nafasi za kazi. So nimesema hayo yote so that we conceptualize. Tukiangalia kwenye pesa inatoka, pia tunaangalia kwenye inaenda. Ya mwisho,
Mimi nataka nitoe pongezi pia kwa rais wetu. I am a very proud Kenyan. Juzi I was watching a speech he made in France. And in that speech, I want to confirm what he said. In the current budget, roughly 6 trillion budget, we have allocated close to $1 trillion, close to $1 trillion Kenya shillings into repayment of debt. And what the president was saying is simple. Brethren Woods institutions, which is IMF and World Bank, when they are lending to developed countries, they lend at 1% interest rate. When they come to Kenya, they lend us at 8% interest rate. All this money is dollar denominated. Kwa hivyo hakuna pahali ya kusema inapotelea kwa dola. We now have an African spokesperson, who is the president of Kenya, who is facing these people on their face, because we cannot continue in slavery the way we were during colonization. World Bank and IMF, lazima pia nyinyi muheshimu nchi ya Kenya na Afrika kama vile mwanaheshimu nchi zingine za dunia. Mukikopesha wale na 1%, hata sisi na 1%. If that was to happen, all these monies we allocated to repayment of debts would be going to construction of roads, would be going to other things. Na kwa hivyo sisi tunauga mkono. Na ya mwisho kabisa, Wakenya wameongea maneno ya hii housing fund. And I want to confirm to Kenyans, one of the fear was, we are allocating this money for housing fund, or we are collecting, and especially now that it is a tax, that we may mix this money na iende kufanya kazi zingine za nchi. I want to confirm to all Kenyans, hii pesa yote ya kodi ni Wakenya wanachanga, na tunaheshimu wakifanya hiyo maneno ya kuchanga hiyo pesa. And I want to confirm, the over 70 billion Kenya shillings that we are collecting as taxes through the housing levy, that money is not going into any other sector. We are ring-fencing that money into only construction of houses, and not just for people to own houses. Ni kwa wale vijana ageni nimeongea maneno yao waendelee na kupata kazi. Na hayo mengi, asanteni sana watu wa Thika, na Ngai amurathime, na rĩu nĩngwenda gwĩta my elder brother